Muraho neza ndabasubije cyane abakunzi b'icano yacu kandi mbashimira ko mwakoze subscribe ndetse mukamukurikirana amasomo yacu umunsi ku wundi. Uyu munsi rero nabateguriye isomo ryiza cyane kandi ry'ingenzi. Ni isomo ryo gutandukanya ibintu bibiri bikunda kugorana. Ni igihe cyitwa present perfect n'igihe cyitwa past perfect. Urugero rworoshye natanga ni nko kuvuga ngo I have gone, ukongera ukavuga ngo I had gone, I have gone, I had gone. Iryo ni ryo somo tugiye kwiga. Ubusanzwe abantu ntabwo bakunze kuryiga cyane ngo basobanukirwe aho have gone na had gone bitandukaniye, gusa muri iri somo ndizera ntashidikanya ko uza kurisoza wamaze kumenya neza aho have gone na had gone bitandukaniye. Tudatinze rero tugiye gutangira dusobanura mu magambo make. Present perfect and past perfect are both tenses in English grammar, and they are used to express actions or states that occurred at different times. Icyo ni icyambere twavuga. Present perfect na past perfect zombi ni ibihe by'inshinga by'icyongereza kandi zikoreshwa mu kugaragaza cyangwa se mu kwerekana ibikorwa cyangwa ibindi bintu byabaye mu bihe bitandukanye. Present perfect irakoreshwa ryari? Present perfect is used to describe actions or states that began in the past and have a connection to the present. It focuses on the result or the completion of the action rather than a specific time it occurred. Ibintu bishatse kuvuga ngo iravuga ko present perfect ivuga ibintu byabaye mu gihe cyashize kandi bifitanye isano n'igihe turimo. Ikindi ifokasinga cyangwa se yibanda cyane ku musaruro cyangwa uko igikorwa cyagenze aho kwibanda cyane ku gihe. Akantu gafate mu mutwe. Present perfect yibanda cyane ku gikorwa nuko cyakozwe aho kwibanda cyane ku gihe cyakorewe. Murakoze cyane. Past perfect yo rero turaza kureba ingero kuri buri kintu. Past perfect yo rero ikora gute? Past perfect is used to describe actions or states that were completed before a specific point in the past. It indicates that one action happened before another action or event in the past. Nabonye se ibintu byombi bihuriyeho, byombi bivuga igihe cyashize. Past perfect ikoreshwa mu kuvuga ibikorwa cyangwa ibindi bintu byabaye mbere y'igihe runaka mu gihe cyashize. Igakoreshwa mu kwerekana ko igikorwa cyabaye mbere y'uko ikindi gikorwa kiba, ariko byose bikaba byarabaye mu gihe cyashize. Turaza gutanga ingero. Muri make rero, in summary, while both tenses deal with actions or states that happened in the past, the present perfect focuses on the connection between the past and present moment, while the past perfect emphasizes the sequences of past events, particularly when action happened before another action. Mu magambo make bivuze ngo iki? Muri make ibi bihe byombi byibanda ku bintu byabaye mu gihe cyashize, ariko present perfect yibanda cyane ku bintu byabaye mu gihe cyashize ariko bifitanye isano n'igihe turimo. Mu gihe past perfect yibanda cyane ku cyo twakwita sequence. Sequence ni nk'uruhererekane cyangwa se uko ibintu bikurikirana, ku kintu kimwe gikurikira ikindi n'ikindi kigakurikira ikindi, ibyo nibyo bita sequence. Cyane cyane yibanda ku gikorwa cyabaye mbere y'ikindi. Yes. Tugiye gufata kureba ingero rero kuri buri tenses. Tugiye guhera kuri present perfect hanyuma turaza gusoreza kuri past perfect. Turaza kwihuta ntabwo tuza kubatinza. Niba hari icyo utangiye kumva uburyo ibi bihe byombi bitandukanye kurusha uko wabyize ahandi, duhereze like, subscribe na comment yo kudushimira cyangwa kutugira inama. Dukeneye ibitekerezo, dukeneye byinshi. Reka dutangire rero kuri present perfect. Umuntu arashobora kuvuga ngo I have traveled to many countries around the world. I have traveled to many countries around the world. Maze gutembera ibihugu byinshi ku isi. Bivuze ngo ibintu byarabaye ariko bifite bihuriye n'aka kanya turimo kuvuga. Urundi rugero, she has just finished her degree in computer science. She has just finished her degree in computer science. Yasoje amashuri ye muri computer science. She has just amaze kuyasoza. Urundi rugero, we have seen that movie 3 times already. Tumaze kureba iyo filime inshuro 3. Tumaze kuyireba. Ibi byose turi kuvuga bifite ahantu babihuriye n'iki gihe turimo. Urundi rugero, they have lived in this neighborhood for 10 years. Bamaze kuba muri aka gace imyaka 10. He has eaten chicken burger before, but he didn't like it. Yariye burger mbere irimo inkoko ariko ntabwo yayikunze. Yarayiriye, okay. Yarayiriye mbere ariko ntabwo yigeze ayikunda. Reka dufate urundi rugero hanyuma ndaza kubasobanurira uburyo ibintu bishobora kuba bihuye. Maria has won several awards for her outstanding performance. Maria yatsindiye ibihembo byinshi kubera uburyo arushanwa kurusha abandi
pe. Outstanding bivuze ko icyo kintu kiba kirenze ibindi ku buryo bugaragarira amaso. The company has launched a new product line this year. Company yerekanye ku mugaragaro igicuruzwa gishya muri uyu mwaka. John has never been to Europe, but he plans to go next year. John has never been to Europe, but he plans to go next year. Ntago John arigera aba i Burayi, ariko afite gahunda yo kujyayo mu mwaka utaha. Sarah has learned how to play guitar in just a few months. Sarah yize gucuranga gitari mu mezi make. We have already discussed this issue with the team. Twamaze kuganira n'itsinda kuri icyo kibazo. Wahita wibaza ngo ese ibi bintu biba bifite ahantu bihuriye na present moment gute? Urugero, mushobora kuba mugaruye iki kiganiro cy'iyi ekipe cyangwa se iri tsinda, hanyuma umuntu agahita gusubiza ngo we have already discussed this issue with the team. Kubera iki? Nuko icyo kiganiro cyakozwe gifite aho gihuriwe n'ibirimo kuganira aka kanya, birimo kuganirwa aka kanya. Bivuze ngo mu Cyongereza iyo ibintu byawe mu gihe cyashize ariko bikaba bifite aho bihuriye n'igihe turimo, bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ikiganiro kirimo kuba, bishobora kuba bifite aho bihuriye n'igikorwa kirimo kuba, bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ikindi kintu kirimo kuba. Noneho kugira ngo tugaragaze ko ibintu byabaye muri icyo gihe bifite aho bihuriye n'ibirimo kuba cyangwa ibiba muri iki gihe turimo, dukoresha present perfect. Niyo mpamvu twavuze ngo we have already discussed this issue with the team. Twamaze kuganira n'itsinda kuri icyo kibazo. Bivuze ngo hashobora kuba hari umuntu ukigaruye cyangwa hari umuntu ubajije ese ikibazo cya ekipe byagenze bite. Yes. Niba ubyumvise rero nyabona ndakwibutsa kuduha like, comment and share na subscribe niba utarayikora. Kandi ni ukuri turabashimira cyane kuba mwitanga mugafata umwanya wanyu, mugatanga internet yanyu, mukareba amasomo yacu. Of course bibafitiye inyungu kuko muriga kandi mugatera imbere, ariko natwe biradufasha kugira ngo tugire courage kuko dufite intego yo kugera ku bantu benshi bashoboka ndetse tukabahereza ubumenyi bwinshi bushoboka kugira ngo tubashe kuba muri iyi si ya none ikeneye indimi mpuzamahanga kuko isi yabaye umudugudu. Reka dukomeze rero kuri past perfect. Past perfect nayibabwiye haruguru. Past perfect nababwiye ko tuyikoresha tuvuga ibintu byabaye ariko byabaye mu bihe bitandukanye, hanyuma twaba tubikora tugaragaza icyabaye mbere y'ikindi. Ni nko kugaragaza ibintu twibanda cyane ku gihe byabereye. Urugero, by the time I arrived, they had already finished their meal. Nahageze bamaze gufata amafunguro. Bivuze ngo ngewe nahageze nyuma bafashe amafunguro mbere. Ni ibikorwa bibiri byabaye mu bihe bitandukanye, hanyuma turimo kugaragaza igihe byabereye. Icya kabiri, she had read the book before watching the movie. Yari yamaze gusoma igitabo mbere yo kureba film. Yabanje gusoma igitabo hanyuma areba film. They had lived in Paris for 5 years before moving to London. Babanje gutura i Paris imyaka 5 mbere yo kujya mu Bwongereza, London, umurwa mukuru w'Ubwongereza. Urundi rugero, he realized he had forgotten his keys after he had left the house. Yaje kumenya ko yibagiwe imfunguzo amaze kuva mu rugo. By the time the concert started, the band had already performed 3 songs. Hano rero kesi yabaye n'iyi. Mbere y'uko igihe cyo gutangira igiterane kigera, band cyangwa itsinda ricuranga ryari ryamaze kuririmba indirimbo 3. Bivuze ngo amasaha yo gutangira concert yageze, itsinda ryo ryahageze rimaze kuririmba indirimbo 3. Sarah had finished her homework before going to bed. Sarah yarangije umukoro wo mu rugo mbere yo kujya kuryama. Habanje iki? Habanje gukora umukoro wo mu rugo, hakurikiraho iki? Hakurikiraho kujya kuryama. Ibi bintu bibiri rero kugira ngo tugaragaze ko byabaye ariko byabaye mu bihe bitandukanye, niyo mpamvu dukoresha past perfect. Ndizera ko muri kubyumva cyane. Turi no kugana ku musozo. Nakwibutsa niba ugeze aha ngaha ukaba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe, like na comments kuko ntacyo bitwaye rwose. The train had left the station by the time we arrived. Twahageze gari ya moshi yagiye. Bivuze ngo gari ya moshi yagiye hanyuma twebwe tubona kuhagera. Twahageze gari ya moshi yagiye. Urundi rugero, by the time he woke up, Hannah had already left for work. Yabyutse Anna yagiye mu kazi. Bivuze ngo Anna yagiye mu kazi, uyu nguyu yabyuka nyuma. Urugero rwa nyuma kandi ndizera ko noneho mumaze kubyumva neza, they had visited the museum before it closed for renovations. Basuye inzu ndangamurage mbere yuko ifunga kugira ngo ivugururwe. Nyaboneka niba ari ikibazo wagize muri iri somo, ibuka kutwandikira muri comments tubaze ikibazo ufite, kandi nibisomo hari icyo rikwigishije twandikire uvuge ngo menye akangaka n'ubutse akangaka muri iri somo. Murakoze cyane rero, naho utaha.